Với môn học khó như này và về phía giáo viên giảng dạy thì tôi cũng cô chưa bao giờ muốn là sinh viên phải học lại cả. Thế nên là cố gắng hết sức trong quá trình dạy, là cố gắng hết sức trong các năm học trước cũng như vậy để các em có thể thi được điểm tốt nhất có thể. Thế nên rằng là thứ nhất là trong quá trình dạy cô cố gắng đơn giản hóa vấn đề, có nghĩa là nếu mà các em đọc sách thì các em rất là khó hiểu, nhưng mà cố gắng dạy các em để sao cho các em hiểu được cái bản chất của cái vấn đề và hướng đến các em thực hành để các em hiểu được cái mục đích của môn học và các em hiểu được lý thuyết, sử dụng ngôn ngữ đơn giản nhất có thể để diễn giải một vấn đề. Cái thứ hai nữa là cho tất cả các em tài liệu cần thiết để các em có thể học được, trừ phi là các em không muốn học thì cô đành chịu thôi, chứ còn thực ra thì như cái môn học này một năm các bạn cũng thi học lại cũng rất là ít so với các môn học khác. Nói về mức độ khó thì nó khó, cũng rất là khó, môn học này đánh giá rất là khó, ngay cả sinh viên bên trường ngoại thương cô giảng dạy ấy, các bạn để cái môn này vào môn danh sách đen. Đấy, bởi vì thực ra thì sinh viên của đại học ngoại thương thì cũng đa số là các bạn học với đây rất là nhiều thi vào, thì các bạn cứ nhìn thấy toán công thức là các bạn sợ, chả biết nó khó hay dễ như nào, các bạn cứ nhìn thấy các bạn đã sợ rồi, nghĩa là sợ ngay từ đầu tiên là cái tâm lý của chúng ta đã sợ. Nhưng thực ra thì môn này nó không phải kiểu dạng như toán cao cấp hoặc là nó khó đến như thế, thực ra nó không quá khó đâu, nhưng vì các bạn sợ ngay từ đầu rồi nên các bạn định là nó khó vì cứ nghĩ nó khó nên có thể không chịu học nữa, khó quá thì đằng nào cũng thi cũng không tốt thì không học nữa, kiểu dạng như thế. Thế thì nhưng mà thực tế thì thấy rằng là thi ngay cả các chương trình của sinh viên CTU thì môn này điểm các bạn cũng rất là tốt. Cái bạn đặc biệt là trong quá trình học mà giáo viên bảo bài tập các bạn theo đúng chỉ dẫn để làm bài tập đầy đủ thì các bạn thi phải nói điểm rất là cao. Đấy, thì cô nói với các em như vậy để thứ nhất ý, vì chúng ta đang học trong một cái giai đoạn là rất là khó khăn, dịch bệnh rồi, thì cô cũng học trực tiếp, dạy trực tiếp các em được. Nếu mà dạy trực tiếp thì cô có thể nhìn ngay là bạn nào có vấn đề để có thể hỗ trợ. Thế nên ở đây cần thứ nhất là các em phải rất là chủ động, để tránh thứ nhất là chúng ta phải học đi học lại, thứ nhất là rất mất thời gian, thứ hai là tốn tiền, đúng không ạ? Các em phải học lại, các em tốn rất là nhiều tiền. Cô dạy lại các em thì cô, nhà trường trả cô tiền thì cô cũng chẳng thiệt gì cả. Thế nhưng mà thực ra là trong quá trình giảng dạy không bao giờ muốn sinh viên phải trượt cả, cho đề phải nói là bám sát cực kỳ chương trình giảng dạy. Thế nên là chỉ có những bạn nào không học thì chắc chắn là thi trượt, còn các bạn chỉ cần chú ý một chút thôi là chắc chắn các bạn sẽ pass. Đấy là đến một để điểm pass thì chắc chắn sẽ pass nếu các bạn chú ý một chút thôi. Đấy. Thế nên ở đây thì là khi mà cô nói rằng phải in slide ra thì đề nghị các em phải in slide ra. Cô nói rằng cái phần này quan trọng đấy, ghi chép đầy đủ vào, cẩn thận vào thì phải ghi chép cẩn thận đầy đủ. Bởi vì rằng là gì, các em học trong 15 buổi, mỗi tuần chỉ một buổi thôi, các em không ghi chép đầy đủ, đến cái buổi thứ 14, 15 các em nhìn lại cái buổi thứ 2, thứ 3 chúng học các em quên hết nếu các em không ghi đầy đủ. Nhưng nếu như các em thích nó đầy đủ thì các em chỉ đọc thôi, các em nhớ ngay. Tất nhiên là trong quá trình học những buổi đến buổi cuối thì cô sẽ ôn lại, rà soát lại, nhưng không thể dạy lại các em từ đầu được. Thế nên các bạn không ghi chép đầy đủ. Mấy cả thứ hai nữa là rất nhiều vấn đề ví dụ cô nói ở ngoài nó không ở trong slide nó chỉ là những cái core thôi, hoặc những bài tập chẳng hạn, chắc chắn trong slide không có. Bài tập là giáo viên sẽ hướng dẫn sinh viên làm trên lớp, các bạn ghi chép đầy đủ thì các bạn làm rất là, về sau các bạn đi thi bài tập cũng tương tự vậy thôi. Đó, hoặc những ví dụ như cái phần thực hành của phần thực hành quan trọng đấy, vì nó sẽ phải làm cho assignment, không đi thực hành không làm được bài assignment, mà điểm bài assignment chiếm 40% điểm, mà điểm ở nhóm, cái là các em thực sự là các em lấy được điểm tốt rất là dễ, vì các em làm nhóm này, các em được làm ở nhà này, và chỉ cần theo đúng chỉ dẫn của giáo viên. Trên lớp cô cho thực hành như thế nào, ghi chú đầy đủ. Đấy. Thế nên ở đây chia sẻ với các em như vậy để thứ nhất ấy, là các em cũng có cái tinh thần học, ít nhất không kỳ vọng là phải điểm A thì cũng phải pass để không phải gặp cô nữa, đúng không? Tôi cũng chẳng muốn gì gặp các em cả. Nhiều khi hè đang muốn nghỉ ngơi, nhà trường bảo ôi chị ơi chị làm ơn chị dạy đi, các bạn thì không tốt nghiệp được, thế là lại bố trí dạy. Tất nhiên là dạy thì nhà trường sẽ trả tiền dạy cho cô cũng không phải dạy miễn phí. Các em đi học các em phải đóng rất nhiều tiền, cô biết là các em thi lại một cái môn học các em phải đóng mấy triệu cơ, rất là đắt. Đấy, vừa mất thời gian nữa. Thế nên từ khi mà chúng ta làm thì chúng ta tập trung, được chưa ạ? Cái thứ hai nữa là
những cái gì cô nói rằng quan trọng, những cái gì cô nói cần phải làm, đề nghị các em tuân theo đúng như vậy. Đấy. Nha. Bài 2. Okay, now we move to lecture 2, the linear regression model. Mô hình hồi quy tuyến tính. Mô hình hồi quy tuyến tính. As I said to you in our course, we just studied the linear regression model. And the linear regression model is one of the most popular econometrics model. But anyway, this model is best or the most suitable to analyze the processual data. And during the course, we have just enough time to study the linear regression model. So first, we need to understand some new terms. The term regression means regression to mediocrity. Thuật ngữ hồi quy nghĩa là quy về hoặc sự quy về giá trị trung bình. Yeah, regression to mediocrity. Now we go to see why the term regression means regression to mediocrity. By looking at a study by Ganton in 1886. Ganton is the first person defines the term regression. Okay? And Ganton studies the relationship between the head of sons and the head of fathers. Yeah? And here, so how he can study this relationship? So he have to collect a sample of fathers with the condition that each father has one group of sons. Yeah. So for example, we have a sample of like 50 or 60 fathers. I mean, just think about that when we look at this graph. And 60 fathers was divided into 4 groups by the head. Okay, so the head of fathers and the head of sons was in inch. Okay, and the vertical axis represents the head of sons, and the horizontal axis represents the head of father. So our sample has 60 fathers, for example, and 60 fathers were divided in 4 groups by their head. The first group of fathers consists of all the fathers that have the head less than or equal 60 inch. Okay, the second group contains all the fathers that have the head greater than 60 and less than or equal 65 inch. And the third group are all the fathers that have heads from 65 to 70 inch. And the last one contains all the fathers that have heads from 70 to 75 inch. So our sample, okay, the fathers in our sample were divided into 4 groups by the head. Like, I mean, you can see on the graph like this. And you see, for example, the first group here has 10 fathers. For example, the second one has 15 or 12 fathers. And of course, if the first group have 10 fathers, that means we have 10 sons. Because each father has 1 group son. And then now, Ganton measures the head of the sons in each group. And the head of the sons are denoted as 0 points on the graph. So here, the vertical axis here is the head of the sun. And the 0 point here denote the head of the sons in each group, right?
So all the 0 point here, the 0 points here are the head of the sense. Okay, and Ganton see that if we just look at the distribution of the 0 points here, it is very difficult to have a conclusions about the relationship between the head of father and the head of sons. Because why? Because the distribution of the 0 points here does not converge into a certain direction. Okay? So what Ganton do? Ganton measures the average value or the mean value or the median value of the head of sons in each group. Okay, so the red point here is the median value or the average value of the head of sons in each group, the red point here. So we have 4 groups, so that means we have 4 red point. Okay, and when Ganton connect all this red point, and we have a line, and this line is called the regression line. Đường hồi quy. Cái đường này gọi là đường hồi quy, regression line. And so that means the regression line is line that connect all the median points. Okay, so in this case, it's a special case when the regression line is a straight line. So you can imagine that it's not necessary that the regression line must be straight. It could be curving, but we just look at its direction. So in this case, the regression line is upward sloping, đường dốc lên trên, upward sloping. Okay, so it means that the head of father has positive effect on the head of the sons. Or in other words, we can say that on average, higher father will have higher sons. Okay, so this line in this graph is linear line. That means it's straight line. But you can understand that the line could be curving. But if the direction is upward sloping, is upward, so we still can conclude that the height of the head of father has positive effect on the head of son. Okay, in the case is downward sloping like this, so that means it has the negative effect. Okay, so here we have a new concept like a regression line. Regression line is lines that connect all the median point. So let's come back to the definition of regression. We have the term regression means regression to mediocrity. Đấy, như vậy ở đây chúng ta có thuật ngữ này, hồi quy là quy về giá trị trung bình, và cái thuật ngữ đấy được đưa ra bởi Ganton thông qua cái ví dụ của ông. Và cái đường hồi quy này, cái regression line là cái đường mà nối các điểm trung bình, connect all the median points. Yeah. Right. So looking at the regression line, we can have conclusions on the relationship between the heads of father and the heads of sons. Yeah. And now, based on the definition of regression line, we move to the second part. We learn how to set up a population regression function and a sample regression function. Yeah. So, for example, when you study in at high school, right? When you study like the function, right? So, for example, when you have like when you
when you study in high school, right? For example, when you have a function like this, y equal a plus bx. So we know that the graph must be a straight line, right? If the function is like that, a plus bx plus cx squared, right? Cx squared. So we know that the graph of this function must be like has a curving like parabola, right? Okay, so here we know that the version line is like that connect or the medium point. So based on the definition of regression line, we can set up a regression function that can reflect the regression line. Okay. Như vậy ở đây các em lấy một cái chu trình ngược. Ví dụ bình thường học cấp 2, cấp 3 chúng ta học xuôi đúng không? Chúng ta có hàm bậc nhất, chúng ta vẽ được đường hàm bậc nhất. Hàm bậc nhất thì chúng ta vẽ là đồ thị nó sẽ là một đường thẳng. Hàm bậc 2, đường thổ là đường parabol. Bây giờ chúng ta ở đây chúng ta biết là chúng ta có cái định nghĩa là đường hồi quy. Đường hồi quy là đường mà nối các giá trị trung bình. Thế bây giờ dựa trên cái đường hồi quy đấy, định nghĩa đấy, chúng ta xây dựng hàm hồi quy. Hàm hồi quy nó phải phản ánh được cái điều này. Dạ, ý là như vậy. Nha, nào bây giờ chúng ta xây dựng này. So in step here, we have to set up population regression function PIF and sample regression function SIF. So both population regression function and sample regression function are regression functions. So that means they have the same characteristics. But those, when we can observe the whole population, that means we can set up a population regression function. In the case, we only can observe a sample, so we only can set up a sample regression function. Okay, so that's why we have definition like a PIF. PIF is a regression function that is constructed based on the survey of the population. That means it is a regression function that is constructed based on observing the whole population. For example, back to the study of Ganton. Assume that Ganton studied the relationship between the head of father and the head of sons in one city. And assume that he can collect the data of all father having other sons in that city. That means he can observe the whole population. So now he can build a PIF. Okay? And because the regression line here, the regression line is like that connect all the medium point or the average point or the medium point. So that's why the dependence variable of the regression function is the conditional expected value of y. And this value is a function of x. Okay? Yeah. Vì rằng là các em nhớ, vì bình thường chúng ta có y bằng a cộng bx đúng không? Ví dụ như vậy. Nhưng trong trường hợp này đường hồi quy là đường nối các giá trị trung bình. Thế nên cái biên phụ thuộc của nó là kỳ vọng toán với điều kiện y. Chúng ta học ở bài 1 rồi đúng không? Cô có nhắc lại cái kiến thức học ở thống kê đúng không? Kỳ vọng toán bản chất của nó chính là giá trị trung bình. Mean value đấy. Đấy. Các em thấy không? Có sự rất là khác biệt nhé, giữa hàm hồi quy với cả hàm số bình thường chúng ta học ở cấp 3 đúng không? Hàm hồi quy, biến y của nó, nghĩa là biến phụ thuộc, biến phụ thuộc chính là kỳ vọng toán với điều kiện của y, chứ không phải là y. Chú ý nhé, đấy là cái sự khác biệt rất là lớn đấy. So the expected value here is a function of x. Yeah. So this is the first form of the PIF. Yeah. So the PIF shows how the expected value of y changes at the different value of x. Small I here stands for observation I. Y nhỏ đây là quan sát thứ y nhá. Các em ghi vào y nhỏ đây là quan sát thứ y. Ví dụ chúng ta có 100 quan sát chẳng hạn thì quan sát thứ nhất sẽ y bằng 1, quan sát thứ hai y bằng 2. Chậm.
Đó. And in the case we have only one independent variable, so we have a simple Gaussian function. If we have two or more than two independent variables, we have a multiple Gaussian function. Hàm một cái đơn biến và hàm một cái đa biến nhé. And suppose that f is a linear function. Okay, it could be like unlinear function, but normally in our course results, we suppose that an econometrics model is a linear function. So here we have beta 0 is a constant coefficient, beta 1 is slope coefficient. This you already know. And now this is the first form of the PIF, right? And the second form of the PIF here, we have the assistance of U, arrow term, U here. So U here is the difference between the real value of observation I and the expected value. So you can imagine like in the class, we have 30 students, right? And the median value, the median height is 160 centimeters. But there somebody have a higher height and somebody have a lower height, right? And somebody have the same height with the median value. So that means U here could be positive, could be negative, and could be 0. So for example, we can see this graph here. C is the expected value here, the red point. And the yellow point here, you can see is the real height of the sun. And we can see there's a gap here. So the gap here could be positive, could be negative, and could be 0. Yeah. So U here, so error term here is a difference. The defined error term here is different between the real value and the expected value. So that's why we can set up the second form of the PIF. Okay, y here equal expected value of y plus 2. This is the second form of the PIF. Now, chúng ta break một chút nhé các em nhé. We have a break.